Audit documentation. Write about the concept and objectives of documentation as per SA 230. 230 தான் டாக்குமெண்டேஷன். அதில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ கான்செப்ட் கான்செப்ட்னு ஸ்கோப் பார்த்தே இருக்கும். கான்செப்ட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன். இல்லை கான்செப்ட் இதில் ஸ்கோப்பில் டாக்குமெண்டேஷனில் போய் ஸ்கோப்பு எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி கான்செப்ட் இருக்குது. அது எல்லா ஸ்டாண்டர்டும் அதில் ஸ்கோப்புன்னு போட்டிருக்கோம். இதில் கான்செப்டே எல்லாம் ஒன்று தான். சரி, அது வரல என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ மீனிங் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பெர்ஃபார்ம்டு. அவ்வளோதான். relevant audit evidence obtained and conclusion the auditor reached. Terms such as working papers and work papers are also sometimes used. டாக்குமெண்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்டேஷன் என்னென்னா, நம்ம ஆடிட் ப்ரொசீஜர் ஆடிட் போய் பண்ணுவோம், அதுக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அந்த ப்ரொசீஜரை ரெக்கார்டு பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்டேஷனாக வச்சுக்கணும். என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன ஆடிட் எவிடன்ஸ் வாங்கணும், என்னென்ன கன்க்ளூஷன் கொடுத்தோம், இது எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்டேஷனாக பண்ணுறது தான் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன். அதை ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ் ஆர் ஒர்க் பேப்பர்ஸ் எப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இந்த டாக்குமெண்ட்டை objectives of the auditor. Objectives of the auditor is to prepare documentation. இந்த டாக்குமெண்டேஷனில் யூஸ்வலாகவே ஆடிட்டரோடது ஒப்பீனியனை இது பண்ணணும், ஆடிட் எவிடன்ஸ் வாங்கணும். இதில் என்ன பண்ணணும், டாக்குமெண்டேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எப்படின்னா, தட் ப்ரொவைட் அந்த டாக்குமெண்டேஷனில் சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட் ரெக்கார்ட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கான ஒரு பேசிக், நீ ஆடிட் ஒப்பீனியன் கொடுப்ப, எதை பேஸ் பண்ணி கொடுப்ப, அவங்கள்ட்டருந்து அப்டேட் பண்ண எவிடன்ஸ் வச்சு. இப்போ நீ ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஒப்பீனியன் கொடுத்துருப்ப, அந்த ஒப்பீனியன் கொடுக்கறதுக்கு என்னென்னலாம் வாங்கினே அதெல்லாம் ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். இது உன்னோட ப்ரூஃப், நான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒப்பீனியன் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த டாக்குமெண்டேஷன். சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் தட் த ஆடிட் ஹஸ் பிளான்ட் அண்ட் பெர்ஃபார்ம்டு இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த எஸ்ஏ and applicable legal and regulatory requirement. ஓகே, இதை மீனிங் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன். அப்படின்னா நம்ம ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது, ஆடிட் எவிடன்ஸ் வாங்கினது, கன்க்ளூஷன் கொடுத்தது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒர்க்கிங் பேப்பர், ஒர்க் பேப்பர்ஸ். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா, டு ப்ரிப்பேர் டாக்குமெண்டேஷன் தட் ப்ரொவைட் என்னென்னா அப்ராப்ரியேட் ரெக்கார்ட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட், எவிடன்ஸ் த ஆடிட் வாஸ் பிளான்ட், பெர்ஃபார்ம் ரெக்கார்ட் திஸ் applicable legal and regulatory. Write about nature and purpose of documentation. இப்போ நேச்சர் அண்ட் பர்பஸ் என்னென்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன். ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரொவைட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர் பேஸ் ஃபார் ஏ கன்க்ளூஷன் about the achievement of overall objectives of the auditors, the evidence that the audit was planned and performed in accordance with CCs and applicable legal and regulatory. அவ்வளோதான். அந்த ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷனோட நேச்சர் என்னென்னா, ஆடிட்டர் ஒப்பீனியன் கொடுத்துருக்காப்புல, அதுக்கான பேஸ் இது. ஆடிட்டை பிளான் பண்ணியிருக்காப்புல, அதுக்கான பேஸ் இது. அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். எவிடன்சஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர் பேசிஸ் ஃபார் த கன்க்ளூஷன்ஸ் அபவுட் த அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ். கன்க்ளூஷன் எவிடன்ஸ் ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், உன்னோட எல்லா அப்ஜெக்டிவ்ஸுக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட்டு. எவிடன்ஸ் இந்த ஆடிட் வாஸ் பிளான் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் எஸ்ஏஸ் அண்ட் applicable legal and ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க். அதுபடிலாம் எல்லா எஸ்ஏ படி நடந்திருக்கு. அந்த எஸ்ஏக்கெலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட், அது ஒரு எவிடன்ஸ். இப்போ பர்பஸ் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் என்னென்னா, ஏன் பண்ணுற டாக்குமெண்டேஷன், ஏன் பண்ணுற, சும்மா சொல்லு. ஏதோ பின்னாடி பிரச்சனை வராமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி இதை பார்த்து நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறணும், அவ்வளோதான். அதுக்காக படிப்போம். அசிஸ்டிங் த என்கேஜ்மெண்ட் டீம் டு பிளான் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் த ஆடிட். Following are the purpose of audit documentation. Assisting the engagement team plan and perform the audit. டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணியிருந்தால் அதை பேஸ் பண்ணி என்கேஜ்மெண்ட் டீம் ஆடிட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதையும் நீ டாக்குமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிற. அப்புறம் அதை எப்படி அசிஸ்ட் பண்ணணும், இப்போ பண்ண அடுத்த வருஷத்துக்கு உள்ளவனுக்கு அசிஸ்ட் பண்ண போகலாம், அந்த மாதிரி. ரைட்டா? assisting the member of engagement team to direct and supervise the audit work
and discharge their review responsibility. Assisting the member of engagement team to direct and supervise the audit work and discharge the review responsibility. Enable the engagement team to be accountable for its work. Enable the engagement to be accountable for its work. Retaining a record of matter of continuing significant to future audit. Retaining a record of matters. Retaining the record of matters continuing significance to future events. Record of matters வச்சுக்கணும். அது வந்து continuing significance of future audit. Enabling conduct of quality control review. Enabling conduct of quality control review and inspection in accordance with SQC. And inspection is in accordance with SQC and inspection in accordance with SQC. Enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable legal, regulatory and other requirement. Enabling conduct of external inspection in accordance with applicable legal and regulatory requirement. Purpose. Assisting the engagement team to plan and perform the audit. Assisting the member of the engagement team to direct and supervise the audit work. Enabling the engagement team accountable for its work. Retaining the record matters containing significant for futures. Enabling conduct of quality control review and inspection in accordance with QC. Enabling conduct of external inspection in accordance with legal and regulatory other requirement. அவ்வளோதான். இப்போ நேச்சர் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன். நேச்சர் வந்து எவிடன்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் பேசிஸ் ஃபார் கன்க்ளூஷன் about the achievement of overall objectives. Evidence that the audit was planned and performed in accordance with SCs and applicable. இதுக்கெல்லாம் ஒரு எவிடன்ஸ். அதான் டாக்குமெண்டேஷனோட நேச்சர். பர்பஸ் எதுக்காக பண்ணுறேன்னா assisting the engagement team to plan and perform audit, assisting the engagement team to direct and supervise, assisting the engagement team to accountable for its work. என்கேஜ்மெண்ட் டீமுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்டா. ஆமாம், என்னது டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணால் என்கேஜ்மெண்ட் டீமுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து சூப்பர்வைஸ் பண்ண டைரக்ட் சூப்பர்வைசர் அக்கௌண்டபிள். அடுத்து வந்து retaining record of matters containing its significant future audits. Enabling the conduct of quality control review, inspect accordance with SQC. Enabling the conduct of external inspection. Enabling the conduct of external inspection. accordance with applicable legal and regulatory requirements. இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன, நியூ team member of auditors in external vibrant limited was new team member of auditor extremely vibrant limited was the view the audit documentation that is not help in planning and audit whether documentation has any relation to record planning of audit. Answer: audit documentation helps planning and audit of company in proper manner and also helps in conducting the audit of company more effective way. ஏற்கனவே டாக்குமெண்டேஷன் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுன்றேன். அவ்வளோதான். ரைட் அபவுட் ஃபார்ம் content and extent of documentation and factors affecting thereof. Form content, extent of documentation and factors. Form content and extent of documentation and factors. இப்போ manner of documentation. The auditor shall prepare audit documentation. That is sufficient to enable experienced auditor. Auditor shall prepare audit documentation. Auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connections with audit to understand nature, timing and extent of audit procedures performed, the result of the audit procedure performed and the audit evidence obtained. The result of audit procedure performed and the audit evidence obtained. Significant matter arising during the audit and the conclusion reached thereon. A significant professional judgment made in reaching those conclusion. Write about form, content and extent of audit documentation. Write about form, content and extent of documentation. Facts. இப்போ மேனர் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன் மேலே என்ன, ப்ரிப்பேர் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன்
that is sufficient to enable experienced auditor having no previous connections with the audit to understand yourself prepare the audit documentation that is sufficient to enable experienced auditor. Auditor shall prepare audit documentation that is sufficient enabling experienced auditor having no previous connection with the audit. Experienced auditor தான் documentation வச்சு பண்ணிக்கலாம். To understand the nature, timing, extent of audit procedure performed, the result of audit procedure performed, and the audit evidence obtained. இதெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடிட்டர் கண்டுபிடிச்சிருவேன். ப்ரீவியஸ் ஆடிட் பண்ணலைனாலும் இது ப்ரீவியஸ் ஆடிட்னா இந்த இதுக்கு நேச்சர் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர், ரிசல்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பெர்ஃபார்ம்டு அண்ட் எவிடன்ஸ் அப்டைன்டு. அடுத்து வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் அரைசிங் டியூரிங் த ஆடிட் கன்க்ளூஷன் ரீச்சிங் த சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் மேட். ஓகேவா? மீனிங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடிட்னா பர்சன் ஹூ ஹேஸ் a reasonable knowledge of applicable financial reporting framework, accounting standards, auditing standards, knowledge of client business. எல்லாத்துலேயும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அவன். அவனுக்கு அப்போ பிரச்சனை இல்லை. ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணியிருந்தா அதில் வந்து நேச்சர் டைமிங் எக்ஸ்டெண்ட் தெரியும், அதுக்கான ஆடிட் ப்ரொசீஜர் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, எவிடன்ஸ் என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க தெரியும், சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் இதனால் எதுவும் பிரச்சனை அரைஸ் ஆகுமா அப்படின்றதும் தெரியும். அதான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடிட்டர். அதே மேனர் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன். டாக்குமெண்டேஷன் நேச்சர் டைமிங் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர். Documentation of nature, timing, extent of audit procedure. Nature, timing, extent of NTF audit procedure. Documentation of NTF audit procedure. Further in documenting the nature, timing, extent of audit procedure performed, the auditor shall record test performed, the identity characteristics of specific items or matters tested. Performed by whom? Test performed. Identifying characteristics of the specific items or matter tested. Performed by whom? Who? Documentation of NTE of audit procedure. Further in documenting the nature, timing, extent of audit procedure performed, auditor shall record test performed. Identifying characteristics of the specific items or matters tested. Identifying the characteristics of specific items or matters tested. Performed by whom? Who performed the audit work and the date such work and the date of the date such work completed. And a review by whom? Who reviewed the audit work performed and the date and extent of such review. Significant matters. The auditor shall document discussion on significant matters with management to charge with governance and others, including nature of the significant matters, test performed. Audit documentation, nature and timing of audit procedures. Test performed first. Identifying characteristics, the specific items and matters tested. Test identify the characteristics of specific item or matters tested. Performed by whom? Who performed the audit work and the date such work was complete. Who performed the audit work and the date such work was complete. First, test performed. Identify the characteristics of specific items or matters tested. Identify the characteristics of specific items or matter tested. Performed by whom? Who performed the audit work performed and the date and extent of such review. Significant matters. Auditor shall document discussion of significant matters with management. The auditor shall document discussion of significant matters with management and those charged with the governance and others, including nature of the significant matters discussed and when and with whom the discussion took place. When and with whom the discussion took place. அப்போ டெஸ்ட் பர்ஃபார்ம்டு. டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் நேச்சர் டைமிங் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர். டாக்குமெண்டேஷனோட நேச்சர் டைமிங் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் டெஸ்ட் பர்ஃபார்ம்டு. ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஐட்டம்ஸ் ஆர் மேட்டர் டெஸ்டட். டெஸ்ட் பண்ண பண்ணுறீங்க. பெர்ஃபார்ம்டு பை ஹூம்? ஹூ பெர்ஃபார்ம்டு த ஆடிட் டெஸ்ட் அண்ட் த டேட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். த டேட் ஆஃப் ஒர்க் சச் ஒர்க் கம்ப்ளீட்டட். ரிவ்யூ பை ஹூம்? ஹூ ரிவ்யூட் த ஆடிட் ஒர்க் அண்ட் த டேட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் சச் ரிவ்யூ. பெர்ஃபார்ம் எப்போ பண்ணியிருக்கேன், எப்போ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன், ரிவ்யூ எப்போ யார் பண்ணியிருக்கா, எப்போ ரிவ்யூ முடிச்சிருக்கேன். சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ். த ஆடிட்டர் ஷால் டாக்குமெண்ட் டிஸ்கஷன் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் வித் மேனேஜ்மெண்ட். ஆடிட்டர் ஷால் டாக்குமெண்ட் discussion of significant matters with the management, those charged with governance and others, including nature of the significant matters discussed and when and with whom the discussions took place. Significant matters மேனேஜ்மெண்ட்டோட டிசிடபிள்யூஜியோட பேசினா அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும்.
அப்புறம் யாரோட அது வந்து இதில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணது இருக்கணும், யாரோட டிஸ்கஸ் பண்ணின்றது இருக்கணும். அடுத்து இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் ஆடிட்டர் ஐடென்டிஃபைட் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஆடிட்டர்ஸ் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் ரெகார்டிங் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர். ஆடிட்டர் ஷால் டாக்குமெண்ட் ஹவ் அட்ரஸ் த இன்கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ எதுவும் ஆடிட்டர் ஐடென்டிஃபை த இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றத டாக்குமெண்ட் பண்ணிடுறோம். அவ்வளோதான். என்ன இருக்குதோ நம்ம வேறு என்ன இருக்குதோ பண்ண வேண்டியது அவ்வளோதான். எல்லாமே அப்படி தான். அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா. Factors affecting form content extent of documentation. Factors affecting form content and extent of documentation. The form content and extent of audit documentation depends on factors such as the form content and extent of audit documentation depends on the factor such as the size and complexities of the entity, nature of the audit procedures to be performed, identify risk of material misstatement, significance of audit evidence obtained, nature and extent of exception identified. Factors affecting form content extent of documentation. The form content extent of audit documentation depends on factors such as size and complexities of the entity, nature of the audit procedures to be performed, the identified risk of material misstatement, significance of audit evidence obtained, nature and extent of exception identified, need to document a conclusion on the basis of the conclusion not really determined from the document or perform the audit evidence, audit methodology and tools. இதெல்லாம் ஃபேக்டரா? இந்த ஃபேக்டர்லாம் டாக்குமெண்டேஷன் சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் என்டிட்டி. சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் தி என்டிட்டி ஃபஸ்ட்டு, அது ஒரு ஃபேக்டர். நேச்சர் ஆஃப் த ஆடிட் ப்ரொசீஜர் டு பி பெர்ஃபார்ம்டு, என்ன ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பெர்ஃபார்ம்னு அது ஒரு ஃபேக்டர். ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட், சிக்னிஃபிகண்ட் ஆஃப் ஆடிட் எவிடன்ஸ், நேச்சர் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் ஐடென்டிஃபைடு, need to document a conclusion or a basis for conclusion not really determinable from the documentation of the work performed or audit evidence obtained. Audit methodology and tool used. ரைட்டா? ஃபேக்டர்ஸ் வெயிங் ஃபார்ம் கண்டென்ட் டாக்குமெண்டேஷன், அது என்னன்னா சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் என்டிட்டி, நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் டு பி பெர்ஃபார்ம்டு, ஐடென்டிஃபை ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட், சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் எவிடன்ஸ், நேச்சர் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் ஐடென்டிஃபைடு, நீடட் டு டாக்குமெண்ட் ஏ கன்க்ளூஷன், ஆடிட் மெத்தடாலஜி டூல்ஸ். இப்போ வந்து இதெல்லாம் சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் த என்டிட்டி, ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பெர்ஃபார்ம்டு, மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்டு, significant audit evidence, extent of the exception item identified, need a document conclusion not readily determinable, audit methodology and tools used. முடிஞ்சு. அடுத்து write about the examples of audit evidence documentation. Write about the examples of audit documentation. Audit documentation க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? Audit documentation may be recorded on paper and electronic or other media. Examples of audit documentation include audit documentation க்கு examples include audit programs, analysis, issues memoranda, summaries of significant matters, letter of confirmation and representation, checklists, correspondence concerning significant matters. Audit programs. Examples of audit program may be recorded on the paper or electronic media. Examples of audit documentation: audit program, analysis, issue memoranda, summaries of significant matter, letter of confirmation and representation, checklist, correspondence including email concerning significant matter, extent of professional judgment. Audit program, analysis, issue memoranda, summaries of significant matters,
லெட்டர் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் செக்லிஸ்ட். இதெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷனுக்குள்ளே இன்க்ளூடில் இருக்கும். ஆடிட் ப்ரோக்ராம், அடுத்து அனாலிசிஸ், இஷ்யூ மெமரண்டா, சம்மரி சிக்னிஃபிகண்ட் மேட்டர்ஸ், லெட்டர் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் ரெப்ரசன்டேஷன் செக்லிஸ்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ். டாக்குமெண்டேஷனுக்குள்ளே என்னென்னலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா ஆடிட் ப்ரோக்ராம், அனாலிசிஸ், மெமரண்டா, இஷ்யூஸ் மெமரண்டா, சம்மரி சிக்னிஃபிகண்ட் மேட்டர்ஸ், லெட்டர் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் செக்லிஸ்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கன்சர்னிங் சிக்னிஃபிகண்ட் மேட்டர்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, ரெடி எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன். இதெல்லாம் காப்பீஸ் ஆஃப் தி என்டிட்டிஸ் ரெக்கார்டு. காப்பீஸ் ஆஃப் தி என்டிட்டிஸ் ரெக்கார்டு அப்படின்னா ஆடிட்டர் மே இன்க்ளூட் த காப்பீஸ் ஆஃப் என்டிட்டிஸ் ரெக்கார்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிக்னிஃபிகண்ட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கான்ட்ராக்ட், significant specific contract and agree, significant specific contract agreement, part of audit documentation. Copies of entities record. Auditor may include the copies of the entities record. Entities record all copying in documentation include பண்ணிக்கலாம். So part of documentation. Audit documentation is not a substitute for the entities accounting record. Audit documentation அதனால அவனோட காப்பி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். Auditors may include the copies of entities record, but it's not a substitute for entities accounting records. Audit documentation does not include, need not include the audit documentation that does not include superseded or working papers of financial statement, notes to reflect incomplete and preliminary thinking, previous copies of document corrected typographically or other error, duplicate of document. Superseded document of working paper, duplicate document, preliminary incomplete thinking, previous copies of document typographically அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ப்ராப்பராக இருக்கிறது மட்டும் போச்சுரா. Does not include documentation, does not include superseded document or preliminary thinking, incomplete or preliminary thinking notes, previous copies of document corrected typography other records, errors, duplicate of documents. இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. superseded, duplicate, previous thinking notes, previous copies இருக்கக்கூடாது. Write about timely preparation and assembly of audit documentation. Timely preparation. Write about timely preparation and assembly of audit. Write about timely preparation and assembly of audit documentation and also about the audit file. ஃபஸ்ட்டு ஆடிட் ஃபைல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபோல்டர். ஆடிட் ஃபைலுக்குள்ளே தான் ஃபோல்டர் இருக்கும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆடிட் ஃபைல். ஆடிட் ஃபைல் அப்படின்னா என்ன? ஆடிட் ஃபைல் ரைட் அபவுட் டைம்லி ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் அசம்பிளி ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் ஆல்சோ அபவுட் த ஆடிட் ஃபைல். ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷனை பற்றி டைம்லேயே சொல்லு. அப்போ ஆடிட் ஃபைல்னால் என்னன்னு சொல்லு. ஆடிட் ஃபைல் அப்படின்னா ஒன் ஆர் மோர் ஃபோல்டர் மேபி டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஒன் ஆர் மோர் ஃபோல்டர் ஆர் other storage media in physical or electronic form. Write about timely preparation and assembly of audit documentation and also about the audit file. Audit file may be defined as one or more folder other storage media in physical or electronic form containing records, comprise audit documentation as a engagement. Audit file may contain one or more folder and other storage media in physical or electronic form. Comprise the audit documentation. Timely preparation audit documentation. இப்போ auditors shall prepare audit documentation on timely basis. Preparing sufficient and appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of audit and facilitate the effective review and evaluating the audit evidence. Update and conclusion reached before the auditor's report is finalized. Preparing sufficient appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of audit and facilitate the effective review and evaluation of audit and evidence. Update and conclusion reaches before the auditor report is finalized. Auditors shall prepare audit documentation on a timely basis. Auditors shall prepare the audit documentation on a timely basis. Preparing sufficient appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of audit and facilitates an effective review and evaluation of the audit evidence. Obtained and conclusion reached before the auditor's report is finalized. Documentation preparing after the audit work. Documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than documentation prepared at the time such work is performed. Timely preparation ஒழுங்கா படி. Auditors shall prepare audit documentation timely basis பண்ணணும்.
Preparing sufficient appropriate audited documentation on a timely basis helps to enhance the quality of audit and facilitate the effective review and evaluation of audit, evidencing, obtaining, and conclusion reached before the auditor's report is finalized. Documentation prepared after the audit work has been performed likely to be less accurate than documentation prepared time out such work is performed. But documentation timely audit documentation, but audit file na enna theriyumla, audit file na one or more folder or other storage media in the physical or electronic form. Timely preparation audit documentation apna, auditors shall prepare the audit documentation on a timely basis. Preparing sufficient appropriate audit documentation on a timely basis helps to increase the enhancement of the audit and facilitate the effective review and evaluation. Documentation prepared after the audit work has been performed likely to be less accurate. Document prepared at the time work is performed. At the assembly of audit file. Audit file assembly பண்ணு, timely basis பண்ணு, SQC requirement of PNP. என்ன PNP? 60 days time limit. Administration process. அடுத்து retention of audit documentation. அடுத்து ownership of audit documentation. இவ்வளோ இருக்குது. இது எல்லாமே assembly of audit file. அது கீழே assembly of audit file இவ்வளோ தான் இருக்குது. அது அடுத்து இப்போ assembly of audit file இவ்வளோ தான். assembly of audit file timely basis, SQC requirement of PNP, 60 days time limit, administration. assembly of audit file final audit file எப்படி வேணால் டைம்லி பேசிஸில் பண்ணணும். டைம்லி பேசிஸ் ஆடிட்டர் சார் அசம்பிளி ஆட் டாக்குமெண்ட் ஆடிட் ஃபைல் அண்ட் கம்ப்ளீட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் அசம்பிளி ஃபைனல் ஆடிட் ஃபைல் ஆனால் டைம்லி பேசிஸ் அந்த டேட்டா ஆடிட் ரிப்போர்ட் அந்த டேட்டா ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஃபைனல் பண்ணிடணும். அந்த டேட்டா ஆஃப்டர் த டேட்டா ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் டைம்லி பேசிஸில் ஆஃப்டர் த டேட்டா ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்து ஆஃப்டர் டேட்டில் பண்ணிடணும். எஸ்கியூசி ரெக்கமெண்டட் VNP. எஸ்கியூசி ஒன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஃபார் firms that performs audit and review historical financial information and other assurance related service requires firms to establish policies and procedures for timely completion assembly of audit files. The quality control of for firms and that perform audit and review historical financial information and other assurance and related service requires firm to establish the policies and procedures timely completion and assembly of audit files. இது requires XQC quality control firms. அது இந்த ஆடிட் ஃபைல் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு அதை ஏதோ அது பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர் அதுபடி assembly of audit files பண்ணணும். 60 days an appropriate time limit within which to complete the assembly of final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of audit reports. Not more than 60 days after the date of the audit report. Audit report கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நீ டைம்லி பேசிஸில் ஃபைல் பண்ணணும். அந்த டைம்லி பேசிஸ் எவ்வளோனா 60 days, not more than 60 days. Administrative process, the completion of assembly of final audit file after the audit report is an administration process. The auditor's report is an administrative process that does not involve the performance of new audit procedure or drawing a new conclusion. Changes may however be made in the audit documentation during the final assembly process if they are administrative in nature. Example of such changes includes இப்போ administrative process completion of assembly file final audit file after the audit report. The administration process does not involve the performance of new audit procedure. New audit procedure அதில் பண்ணக்கூடாது. ஏற்கனவே பண்ணது தான் அது பண்ணணும். அந்த ட்ராயிங் கன்க்ளூஷன் நியூ கன்க்ளூஷன்லாம் போடக்கூடாது. சேஞ்சஸ் மே ஹவர் பி மேட் ஆட் டாக்குமெண்ட் டியூரிங் த ஃபைனல் அசம்பிளி ப்ராசஸ் இஃப் தி ஆர் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நேச்சர். தட் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் டெலிட்டிங் ஆர் டிஸ்கார்டிங் சூப்பர்சீடட் டாக்குமெண்ட். அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா டெலிட்டிங் ஆர் அந்த என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெலிட்டிங் ஆர் டிஸ்கார்டிங் த சூப்பர்சீடட் டாக்குமெண்ட், சாட்டிங் கொலேட்டிங் கிராஸ் ரெஃபரிங் ஒர்க்கிங் பேப்பர், சைனிங் ஆஃப் on completion checklist relating to final assembly process, documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant member of the agreement engagement team before the date of the auditor's report. Documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of the auditor's report. Deleting or discarding superseded document, sorting collateral and cross-referring working paper, signing off on completion, checklist relating to the final assembly process, documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant member of engagement team before the date of the auditor's report. Administrative process, the completion of an assembly or the final audit file. எதுக்கும் மாற்றக்கூடாது, நியூ கன்க்ளூஷன்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஆனால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் என்னென்னா டெலிட்டிங் discarding the superseded document,
starting collating cross reference, signing off on completion checklist, final assembly, document audit evidence, documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed, agreed with the relevant member of engagement team before the date of the auditor's report. Documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant member of engagement team before the date of the auditor's report. அவ்வளோதான். இதெல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸஸ். இதெல்லாம் தான் வந்து அசம்பிளி ஆஃப் ஃபைனல் ஆடிட் ஃபைல் முடிஞ்சு. இப்போ ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப்டர் த அசம்பிளி அதாவது ஃபைனல் ஆடிட் ஃபைல் has been completed, the auditor shall not delete or discard the audit documentation in any nature before the end of its retention period. Retention period இருக்கிற வரை after the assembly audit file has been completed, the auditor shall not delete or discard unless any nature before the nature of the retention period. SQC1 requires firms to establish policies and procedures for retention of engagement documentation. The retention period of audit engagement ordinarily is no shorter than 7 years from the date of auditor's report, or if later the date of the group audit report. The audit report or group audit report கொடுத்ததுக்கப்புறம் 7 years வரைய நாட் ஷார்ட்டர் தென் 7 years வரை இருக்கணும். அது ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கணும். ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் SQC1 provides that unless otherwise specified law, the regulation audit documentation is the property of the auditor. நம்மளோடது தான் அது. அன்லெஸ் அதர்வைஸ் ஸ்பெசிஃபிக் லாவில் படி எதுவும் சொல்லலை அப்படின்னா ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷனோட ஓனர் நம்ம தான். ஹீ மே அட் இட்ஸ் டிஸ்க்ரிஷன் மேக் போர்ஷன் ஆஃப் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் அவைலபிள் டு கிளைண்ட் ப்ரொவைட் சச் டிஸ்க்ளோசர் டஸ் நாட் அண்டர்மைன் த வேலிடிட்டி ஆஃப் ஒர்க் பெர்ஃபார்ம்டு ஆர் இன் த கேஸ் ஆஃப் அஷ்யூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர் ஆர் ஆஃப் ஹிஸ் பர்சனல். He may at his discretion make portion of all extract from audit documentation available to the client. Ownership of audit documentation. Standard quality control provides unless otherwise specified by law, regulation, audit documentation is the property of the auditor. Audit regulation, audit documentation is the property of auditors. He may at his discretion make portion of his extract from audit documentation available to client. Provided such disclosures does not undermine the validity of the work performed in case of assurance engagement, the independence of the auditors or his personnel. ஓனர்ஷிப் யார்? நம்ம தான் ஓனரு. சரியா? இது நல்லா சொல்லலைன்னா நம்ம தான் ஓனர். இமே ஆட் டிஸ்க்ரீட் மேக் போர்ஷன் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் த right documentation of significant matters and related significant professional judgment. அதான் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் என்ன? A person discretion make person extract the audit documentation available to the client. Provided such disclosure does not determine the validity of the award work performed or in the case assurance engagement is dependent on his work or his personal. Write about documentation of significant matters and related significant professional judgment. Write about documentation of significant matters and related significant professionals. Write about documentation of the significant matter and related significant professional judgment. Write about documentation of the significant matters and the related significant professional judgment. Write about documentation of significant matters and the related significant professional judgment. Write about the documentation of significant matters
ப்ரொஃபஷனல் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் என்னென்னா டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் documentation of significant matters. Write about documentation of significant matters. Documentation of significant matter and related significant professional judgment. But documentation of significant matter first. Judging the significance of matter. Judging the significance of matter requires the objectives of analysis of fact and circumstance. Examples of significant matters include matter that give rise to significant risk, results of audit procedures indicating that the financial statement could be materially misstated or need to revise the auditor's previous assessment of the risk of material misstatement and the auditor responses to those risks. Documentation of significant matters. Judging of significance audit. Write about documentation of significant matters. Significant matters document பண்ணுற அதை வந்து சொல்லு. Judging the significant matters requires objective analysis, fact and circumstance. Judging significance of matter requires the analysis of fact, circumstance. Examples of significant matters include matters that give rise to significant risk. Examples of significant matters include matters that give rise to significant risk. Examples of significant matters include the matter that give rise to the significant risk. Examples of significant matters include the matters that give rise to the significant risk. The results of audit procedures indicating that the financial statement could be materially misstated or need to revise audit previous assessment of the risk of material misstatement and the auditor's responses to the risk. Documentation of significant matters. Judging the significance of matters requires an objective analysis of the fact and circumstance. Examples of significant matters include matters that give rise to significant risk. Result of audit procedures indicating. Judging of significant matter requires objective analysis of fact and circumstance. Significant matter requires objective analysis, facts and circumstance. Examples of significant matters include give rise significant risk. ஏதாவது மேட்டர் significant risk கொடுத்தா அது significant matter. Audit procedure indicating the financial statement could be materially misstated, significant matter. Need to revise audit previous assessment, risk of material misstatement and auditor response to those risks, significant matters. The circumstance that cause auditor significant difficulty in applying the necessary audit procedure. The circumstance causes significant difficulty applying audit procedure. Necessary audit procedure. நம்ம audit procedure போடுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் அது significant matters. Finding that could result in modification of the audit opinion. Finding that could result in modification of the audit opinion or the inclusion of the emphasis of matter paragraph in the auditor's report. Finding that could result in the modification to the audit opinion or the inclusions of an emphasis of matter paragraph in the auditor's report.
documentation of significant matter and related significant professional judgment. First is documentation of significant matters. Judging the significance of matter requires an objective analysis of the fact and circumstance. Judging the significance of matter requires an objective analysis of the fact and circumstance. Example of significant matters include matters that give rise to significant risk. Matter that give rise to significant risk. Judging of significant matters requires objective analysis, fact and circumstance. Example of significant matters include matters that give significant risk. Result of audit procedure indicating financial statement could be materially misstated. Need to receive the auditor's previous assessment risk of material misstatement. Circumstances that cause the auditors significant difficulty to apply the audit procedure, necessary audit procedure. Finding that could result in modification of auditor's opinion, inclusions, emphasis matter. Finding could result in the modification of opinion கொடுத்தா அதுவும் அதான் ரைட்டா. இதெல்லாம் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர் டாக்குமெண்டேஷன் சிக்னிஃபிகன்ட் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்து டாக்குமெண்டேஷன் ரிலேட்டட் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை எப்படி எது ரிலேட்டட் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்ல. ரைட்டாக முடிஞ்சா எது சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் தப்பாக சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஸ்க் இருந்தால் இல்லை மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் அதெல்லாம் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ண முடியலாம். இப்போ ரிலேட்டட் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னா an important factors in determining the form, content, extent of audit documentation of significant matter, the extent of professional judgment exercise performing the work and evaluating the result. Extent of professional judgment exercised in performing the work, evaluating the result. And important factors in determining the form, content, extent of audit documentation. The important factors in determining form, content, and extent of audit documentation of significant matters in the extent of professional judgment exercised in performing work and evaluating the result. Documentation of professional judgment made where significant serves to explain the auditor's conclusion and to reinforce the quality of the judgment. Documentations of the professional judgment made where significant serves to explain auditor's conclusion and to reinforce the quality of the judgment. And important factors in determining the form, content, and extent of audit documentation of significant matters in documentation related to significant professional judgment. அது என்ன ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் டிட்டர்மினிங் ஃபார்ம், கண்டென்ட், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ். எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் எக்ஸசைஸ். அது டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் மேட் சோர்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆடிட்டர்ஸ் கன்க்ளூஷன் டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட். என்ன சொல்கிறேன் எது டாக்குமெண்டேஷன் சொல்லிட்டு ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறோன்றேன். இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் கண்டென்ட் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸு. அடுத்து டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் மேட் வேர் சிக்னிஃபிகன்ட் so as to explain auditor conclusion and reinforce the quality of judgment. In the following cases, the auditor shall document his use of professional judgment. In the following cases, the auditor shall document his use of professional judgment if such judgment is relating to matter or decision which are related to significant matters. A rationale for the auditor's conclusion: when the requirement provides that the auditor shall consider certain information or factors and consideration is significant in the context of the particular engagement and consideration is significant in the context of the particular engagement. Auditor document related professional judgment. Important factors in determining form, content, extent of audit documentation of significant matters in the extent of professional judgment exercise in performing the work and evaluating the result. Documentation of professional judgment made where significant source to explain auditor's conclusion, reinforce the quality of judgment. Following cases, the auditor shall document in his professional judgment if judgment is relating to the matter or decision where related to significant matters. A rationale of auditor's conclusion: when the requirement provide auditor's conclusions are in information factors.
அது அவ்வளோதான் படிக்காத கூட ஒன்றுமே புரியல. The basis for auditor conclusion is reasonableness of areas of subjective judgment, reasonable significant accounting estimates. The basis for auditor's conclusion about the authenticity of document when further investigation or confirmation is undertaken in response to conditions identified during the audit that caused the auditor to believe that the document may not be authenticate. நம்பர் இறை அது விடு. ரைட் அபவுட் ஆடிட் சம்மரி மெமரண்டம். ரைட் அபவுட் ஆடிட் சம்மரி மெமரண்டம். ஆடிட்டர் மே கன்சிடர் it helpful to prepare retain as part of audit documentation. Auditor may consider it helpful prepare and retain as part of the audit documentation as a summary, sometimes known as completion memorandum, that describes significant matters identified during the audit and how they are addressed. இந்த மெமரண்டம் என்ன இருக்கும்னா சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணது, அப்புறம் எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லி இது பண்ணுறது இருக்கும். Such a summary may facilitate effective and efficient review and inspections of the audit documentation, particularly large and complex audit. For large and facilitate effective and efficient review, large and complex audit, particularly for large and complex audit. The preparation of such summary may assist auditors consideration of significant matters. அவ்வளோதான். ஃபெசிலிட்டி எஃபெக்டிவ் எஃபிஷியன்ட் ரிவ்யூடா இது வந்து எதுக்காக எஃபெக்டிவ் எஃபிஷியன்ட் ரிவ்யூ இருக்கும். அவர் லார்ஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆடிட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சச் சம்மரி அசிஸ்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ஒன் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர். இது மே ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் த ஆடிட்டர்ஸ் டு கன்சிடர் whether there is any individual relevant standards on auditing objectives that the auditors cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objectives of auditor. Summary memorandum. Helpful prepare retain part of audit documentation summary. Significant matter என்னென்ன அட்ரஸ் பண்ணிக்கிறது, எப்படி அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம்ன்றது இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஃபெசிலிட்டி எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் ரிவ்யூ for large and complex audit, preparation for the preparation of summary, assist auditor to consideration the significant matters, help auditor to consider whether there is a significant audit relevance.